We want to show that Europe is first of all here on the ground, like in all our countries, and not on Brussels level. That is the message behind, and that's why I'm really happy that we have so strong partners here on the ground, in the front runners on local, on regional, and here on national level with us. So that's why let's again welcome the two party leaders here in Portugal. It's Nuno Melo and it's Luis Montenegro. Good to have you with us. Welcome. And it's another honor that we have the president of Partido Popular, I can still say new elected president of Partido Popular, among us, a good friend of us. And I would say because the elections are a little bit closer than here in Portugal. In Portugal, we have still a little bit more time to the next national elections, but in Spain, they are very close. That's why let me also express my wish for the future. Let's not only welcome the president of Partido Popular, let's welcome the next Prime Minister of Spain, Alberto Núñez Feijóo. Alberto, good to have you here. Thank you so much for your presence. Dear colleagues, we have a political assembly today to consider what is the state of play. So what is the starting point for the next weeks and months in front of us? Let me first of all use the perspective from a party point of view. How do we do as EPP currently after our Congress in Rotterdam? I want to summarize probably this perspective with the key message that crisis times, and obviously in Europe we are in crisis times, globally we are in crisis times. Crisis times are times for EPP, are times for center-right, for us, for the bridge builders with a clear value base in mind. And this is also proven by the latest developments on national level when we look to the elections. I want to thank our Swedish colleagues. They did a great campaign, our two parties there. And now, dear friends, we have again one prime minister in the EPP ranks more than in the past. Ulf Kristersson won the elections and he is now Prime Minister of Sweden. Congratulations to our Swedish colleagues. A great success, a great outcome for us. We managed in Latvia the re-election of Krišjānis Kariņš with a great outcome. He increased the number of seats from 8 to around 27 or something like this. So a great outcome for our political movement in Latvia. We have in Bulgaria had elections there. In Bulgaria, we are again number one. Boyko Borisov and the team managed to be again the biggest party of Bulgaria. In the Czech Republic, we had elections for the Senate, where EPP, all our EPP parties managed to have a good success against Babiš, if I may say so, with a good outcome there. And then in Slovenia, a few days ago, our friend Andrzej Loga, as former foreign minister of the country, managed to arrive with 46% in the presidential race in the second round with a historic outcome. It was not finally the success which we wanted to see. He was not elected as president, but 46% was for our movement a historic high result in this election. And I can continue, dear friends, we had a lot of positive developments over the last weeks and months. So people trust in what we offer, bridge building, center-right, reasonable politics to answer the challenges of today. And if I may be a little bit optimistic for the next weeks and months in front of us, dear friends, because we all saw that Rotterdam was a moment where we also saw the defeat in Germany, for example, in my country 1 year ago, where we also saw the difficult developments in France, in other countries, where we were not so strong as we wished to be. But Rotterdam was a starting point for a recovery process of the EPP. And when I look into the future, then I tell you we have a lot of elections in front of us which are very, very promising. We have elections in Cyprus and in Greece. In Greece, I think Kyriakos will manage to be re-elected. There we have a good chance. Also, our Cyprus colleagues are fighting hard to keep the president in our ranks. We have then elections in Finland next year. We have elections in Estonia and in Luxembourg. I see Claude Wiesler with us, also as a strong leader and hopefully a next prime minister of his country. So where we have a lot of opportunities, a lot of chances, and not to forget again about the big countries where in Poland Donald Tusk is fighting tough and our friends there to win against PiS. And I mentioned it already in Spain next autumn, the big elections there. So there is a lot in front of us where we can achieve for our political family a lot. For the number of council members, because on
Parliament, we have the strongest group. In the Commission, we are strong. We have Commission President. And dear friends, when it is about the Council, then I would say we started in Rotterdam with 7 Council members. We have already one now with Ulf Christensen, another one for us. And having the elections in front of us, there's a good chance that finally EPP arrive by around 12, 13, even 14 prime ministers. Leo Varadkar, for example, will take over in Ireland in December. Dear friends, there is a lot of chances in front of us to win again and to come back as the strongest political force also on the Council table. I say this because what we need is proudness on our movement, on what EPP is all about. And you know, there were some discussions, and I want to say this also today when we have media with us. I also want to say this publicly. We had some debates about whether it is acceptable, for example, for Ulf Christensen in Sweden to work together with the Sweden Democrats. There were some discussions about this. And I tell you that we have discussed this among the leaders in the EPP family, among the presidency of the EPP family, and we have to define 3 clear criteria for us, where we can assess what is possible in the cooperation with more conservative voices and what is not possible. Where is the red line which we don't cross? And these 3 criteria are all those partners whom we want to work with have to be pro-European, no doubt about this, have to be pro-Ukraine. In this moment of history, there is no gray zone, there is only black and white, whether you are on the right side of history or not. And you have to be pro-rule of law, a basic principle for how we think Europe, rule of law based. We fought in Parliament for rule of law mechanism. We defend this all over Europe. That are the 3 criteria. And if, for example, Ulf Christensen or Antonio Tajani in Italy is a guarantor for these 3 principles, then a cooperation is possible, and then we will do it. Then we will work for a good center-right perspective of our European Union. And if I may also politically add to this point, dear friends, sometimes I would wish to see that we as EPP politicians are also much more outspoken when it is about what are the leftists doing in this regard. Dear friends, here in this country, it was Kostas who worked together with communists in the previous mandate, who were offensively going against NATO and against NATO membership of people like Finnish and our Swedish friends. It was Alberto in Spain the same, that Podemos, when there was a NATO summit in Madrid taking place, Podemos ministers were not together with us celebrating NATO. They were out in the streets demonstrating against NATO. And dear colleagues, that is what the left is doing. They work together in France. Michel Barnier, for example, the socialists with Mélenchon, who is offensively, openly taking the European legislation into question, an openly spoken anti-European perspective. Also the Greens were supporting him in the race. So that's, dear colleagues, let's be strong on our commitment, on our 3 promises, Europe, rule of law, and Ukraine. But let's also stand up and fight, because the left is much worse when they have to defend rule of law, when they have to defend NATO, when they have to defend the European integration. I want to wish that we are there much more outspoken than we are from time to time. And let me conclude this first perspective from a party political point of view with my proudness that when it is about rule of law, then EPP is today defending rule of law in Europe. It is Donald Tusk in Poland. It is our friends in the Baltic countries. In Slovakia, we will welcome tomorrow Edu Atega, our friends there, as new member in the EPP family. They fought after the killing of Jan Kuciak for a modern Slovakia, for an uncorrupt Slovakia. It is Klaus Johannes in Romania, and I can continue the list. In Central Eastern European countries, our EPP family is doing the job, not the socialists, not the Greens. We are doing the job, so let's be proud about this. Dear friends, that is the first point I want to mention, this party political perspective. And the second is the content. That is in the interest of our citizens. That is what our people asking us to answer. And there, still, the tragedy of Ukraine, the unprovoked, aggressive war from Putin against the free country of Ukraine is in our mind. We will have tomorrow the chance to discuss this more in substance. We have also a resolution prepared, thanks to our Ukraine friends. We also have Ukraine friends today with us from the Ukraine Parliament. I don't know where they are. Okay. Please, yes, welcome to our Ukraine friends. It's great to have you with us.
full solidarity with our friends there. Your fight is our fight, and Ukraine must win and Putin must lose. That are our main messages. And when we see the military dimension of this conflict now, that you liberated again Kherson in the last days, I can only praise and I can only show respect towards the soldiers of Ukraine, what they did every day in this fight for our values. It's a fight for Ukraine as a country, as a nation, but also a fight for our common values. That's why thank you so much for this. And I have to say that this Kiev momentum is still, and thanks God, still strong in the European Union, that we are united behind our Ukraine friends. So the military side, there we can win. It's not yet sure, but we can win. But there is another dimension whether we win the energy war. So the military war is possible to win, but the energy war, the declared war against us as Europeans as a whole, is not yet clear. And that's why, let me be also politically outspoken on this, that the energy question, the inflation, is the biggest concern for our citizens. Europe together has to give answers. We need joint procurement on the international markets. We need solidarity inside of the European Union to trust each other, to help each other. We need a gas price cap that is to limit the impact of the speculation, the unreasonable speculation on the market, which is increasing the prices so much. And we count and we believe in forming an energy market, because a market on European level would help us a lot to decrease the prices for the citizens. And I have to say that in these answers we describe as EPP, and Esther de Lange will discuss it afterwards in the plenary as well, and we discuss a paper on this. In these answers, I have to say we already had a lost summer, because we were not able on European level to deliver as quick as we should have had done. Dear friends, now the risk is in front of us that we not only had a lost summer, that we also have a lost winter, because on Council side we are not quick enough, we are not fast enough to deliver on these aspects. So let's try to do our best to manage this. Growth and recession is then another point which is in front of us, because the growth perspective for next year is quite worrisome. The figures are worrisome. And then jobs and economic perspective will again come back on the political agenda. We as EPP, we are in favor of strengthening the single market. That was one of the growth engines of the last decades. We are in favor of a moratorium on additional burden for our industry, for our SMEs, for our farmers. Dear friends, we are in a situation where we have to produce food, and it makes no sense to create additional problems for our farmers that they have to lower the production. What we need is now more food production and not less food production in today's European Union. That's why we fight for a moratorium on new legislative burden on European level. And we have to strengthen trade, dear friends. I had the chance last week to be together with Alberto Núñez Feijóo and with Esteban González Pons. We were together in South America, in Argentina and in Chile. And I can only tell you that South America is waiting for us. They told us, please come, please conclude now the Mercosur agreement, the trade agreement between the European Union and South America. Hundreds of millions of people who are very European-minded, who are close to us in their mentality, are waiting for a Europe who is ready to open the doors. So now it's a moment to conclude on the Mercosur agreement. And let me also say a word, Luis, to the internal situation, Nuno Melo, what we have here in Portugal. Because having this economic fear in mind, I would say that the Portuguese government is lacking reforms. So we see a lot of engagement, we see a lot of even internal disputes and sometimes chaotic behavior of the government, but we don't see the necessary reforms here in the country. And the second point linked to Portugal is the investment on the Recovery and Resilience Fund money. The money has the idea to create a green and a digital Europe. That is the idea of the Recovery Fund money. When I see how the Portuguese investment is going on, then I have to say that it is obviously more to compensate the national budgets and the national deficits in the budget. That is not the purpose of this fund. So that's why please use the money for future investment, for creating hope for our young generation. That is the purpose. And dear friends, next to this we also have
a growing issue on migration again. We had the dispute between Italy and France in the last days. I would say from an EPP point of view, let's use Greece, where we are governing successfully over the last years. Let's use Greece as a role model for how to manage things. On the one hand, we have to protect our borders, we have to stop illegal migration, and if we don't do so, then people will be not happy with us. That is the obligation, the request from our citizens. So let's be tough on this, let's be clear on this. But on the other hand, we are Christian Democrats. That's why we have to help people in need. In the Mediterranean Sea, everybody has to be rescued, no doubt about this. And we have to work together with Libya and with Turkey and with others who are helping us to manage the migration flows. Show solidarity with those who really need our help. That are the two sides of the medal. And this aspect that we help was proven by the readiness to welcome the refugees from Ukraine. All over Europe, everybody opened the door and we were ready to help. I want to mention finally only 2 points. One is about Schengen, dear friends. There we are in the final talks about the Schengen enlargement. It's only for a few countries important, but for them it's key. It's key. We talk about Croatia, EPP government. We talk about Romania, EPP government, EPP leadership. We talk about Bulgaria, where we are number one, where we are the strongest party. And that's why, dear friends, we have to do, as EPP family, and I really insist in all our national member parties, that in the governmental side, we give green light now for all 3 countries to join the Schengen area. Dear friends, in crisis times, to enlarge the Schengen area is a commitment that we believe in the unity of Europe. That is what we do with the signal to welcome these 3 countries in the Schengen area, so full support for our 3 countries. And then, a final point, dear friends, we have to prepare the election campaign 2024. And there, obviously, unity to bring Europe to a next level is our request, is our question on the table. For us, it's obvious that strengthening Europe in external affairs, in defense affairs, is key. We will discuss this here in the future. We will discuss this also among the top leaders in the EPP family when we meet in Athens. So we will have there a strong momentum. But I have to say, being here today in Portugal, close to Spain, that there are other developments which are in a way more worrisome. The Spanish Prime Minister Pedro Sánchez has agreed with the pro-independence Catalan movement to amend a law declaring the independence of part of Spain as no longer as a crime. That is what they did now in Spain, what Sánchez proposed in Spain. And dear friends, this is first of all, what I would say, contrary to the Constitution of Spain. That is one aspect. But more importantly, we have worked so hard to unite Europe. That's why let's not break it up now. That is what we have to do as EPP family. That's why, Alberto, your work there is important. This is why I, as an EPP leader, also want to share my concerns about the developments in Spain. We have to unify, we have to unite, we have to bring things together. That is the DNA of EPP, and that is also the DNA of Partido Popular. So, dear friends, thank you so much for being today here in Lisbon. I know it's an effort to come here, to invest the time, to invest the financial resources for doing so. We have a full plenary. Everybody is here. We have a lot of interest by the media. People's Party is strong, is alive, is attractive. Thank you so much for being with us, and let's have good days in Lisbon. Boa tarde a todas e a todos. Queria começar por saudar todos os participantes desta Assembleia Política, dando-lhes algum tempo para poderem colocar os dispositivos e terem acesso à tradução, mas têm de me perdoar, em Portugal eu tenho que falar a minha língua-mãe. É um privilégio poder receber-vos a todos aqui. Sejam, portanto, muito bem-vindos todos os participantes nesta Assembleia Política e todos os partidos que aqui estão representados. Quero agradecer de uma forma muito especial ao presidente do Partido Popular Europeu, Manfred Weber, meu estimado amigo,
e também ao Secretário-Geral o facto de terem escolhido Lisboa como o local onde se realiza o primeiro evento externo desde o último congresso do PPE. É para nós uma honra e estou em condições de poder dizer que nós vamos retribuir a honra que nos dão sempre com o nosso empenho, com a nossa intervenção em favor dos valores da Europa e em favor dos valores do Partido Popular Europeu. O PSD, como sabem, é um partido europeísta e é um partido fortemente comprometido com os trabalhos do Partido Popular Europeu nas suas mais variadas frentes, do Parlamento Europeu à Comissão Europeia e, naturalmente, aos nossos representantes no Conselho Europeu. Creio que nós, no PSD, interpretamos também muito bem aquele que é o sentimento dominante da sociedade portuguesa. Somos europeístas por convicção, mas também somos europeístas porque representamos a vontade popular mais livre e democraticamente expressa em sucessivas eleições que se realizaram no nosso país. Quero também dizer-vos que esta nova etapa que iniciámos no PSD em Portugal vai corresponder a este espírito de colaboração com a direção do PPE e, como eu já tive a ocasião de dizer na última cimeira de líderes do PPE, nós vamos dar ao PPE, nas próximas eleições legislativas, um novo Primeiro-Ministro ao Partido Popular Europeu na Europa. Como sabem, a pandemia e a guerra fizeram renascer na União Europeia um espírito de solidariedade como há muito tempo nós não vivíamos neste projeto de construção que se iniciou há algumas décadas. É nossa convicção no PSD que este espírito de solidariedade que a Europa foi capaz de reconstruir e reerguer nos últimos anos, com a situação pandémica primeiro e agora com a situação de guerra, se deve estender àquelas que são as matérias mais importantes hoje para as pessoas. Como disse o Manfred Weber, este é o partido das pessoas. E as pessoas na Europa, como as pessoas em Portugal hoje, estão a sofrer na pele as agruras, os efeitos de uma inflação inesperada na dimensão e inesperada no tempo de duração. E o Partido Popular Europeu tem de estar na frente daquilo que é a procura de soluções comuns e solidárias de todos os Estados-membros da União Europeia para que as famílias, as empresas, as instituições de cada Estado-membro possam beneficiar de políticas comuns que possam obviar as dificuldades que este processo de aumento dos preços e, em particular, dos preços dos bens essenciais está a provocar. Os povos europeus, as famílias europeias, as empresas europeias precisam mais do que nunca da nossa contribuição e, dentro desta contribuição, há uma área que é especialmente importante, a área da energia. Quero, a esse respeito, dizer sem tibiezas e com frontalidade que o Partido Popular Europeu não pode deixar de exigir a execução das interconexões energéticas entre a Península Ibérica e a França. E dentro destas, não pode deixar de exigir o cumprimento dos compromissos já assumidos em 2014 a propósito das interconexões elétricas que atravessam os Pirineus e que poderão ser uma fonte que dá autonomia energética à Europa e que colabora para o cumprimento das metas ambientais que nós todos nos propusemos atingir no nosso continente. Os governos socialistas de Portugal e de Espanha juntaram-se com o presidente francês Macron
para uma operação de pura cosmética política. A Europa não precisa, nem a Península Ibérica precisa, de mais fotografias, de mais cimeiras, de mais música para os nossos ouvidos. Nós não precisamos de mais palavras, nós precisamos de ação. Nós precisamos que a Europa, os Estados-membros envolvidos, Portugal, Espanha, França, a Comissão Europeia, cumpram aquilo que já está escrito desde 2014 e que já está assinado desde 2015, incluindo as fontes de financiamento deste projeto. Repito, este projeto não é só estratégico para Portugal e para a Espanha. Este projeto é estratégico para a Europa. É estratégico para que a Europa não volte a cometer erros como aquele que esteve envolto o processo Nord Stream 2. Esse sim foi um erro estratégico. Estas interconexões são a aposta que visa garantir o futuro em termos de autonomia da Europa e em termos de cumprimento das metas ambientais. Quero também dizer a todos, em nome do Partido Social Democrata, que me parece que o Partido Popular Europeu também não pode deixar de ter na sua ação política uma especial atenção para a recuperação económica que todos temos como desafio para os próximos anos, depois precisamente da época da pandemia e da guerra que atravessamos e do processo inflacionista que está em curso. E sobre isto, eu queria dizer, aliás, na esteira do que disse há pouco o presidente Weber, que é importante que as instituições europeias acompanhem a execução dos programas de recuperação económica e de todo o financiamento que está à disposição dos Estados-membros, repito, para a recuperação económica dos países e para a recuperação económica das empresas. E digo isto porque em Portugal, infelizmente, esses recursos financeiros estão, por um lado, excessivamente vocacionados para a esfera do investimento público, às vezes mesmo para suprir as deficientes dotações para as despesas correntes da administração pública portuguesa, em vez de estarem direcionados como deviam para a criação de riqueza, para a recuperação da economia, para a recuperação do tecido económico, que o mesmo é dizer das pequenas e das médias empresas. Aquelas que estão a sofrer precisamente o aumento do preço das matérias-primas e o aumento dos custos da energia. É bom que todos nós possamos colaborar e cooperar uns com os outros. E por isso eu quero aqui dizer de uma forma também clara que, a esse propósito, nós temos 3 problemas em Portugal. O primeiro problema é que a execução deste programa está muito atrasada. É baixíssima. O segundo problema é, como vos disse, ele está sobretudo direcionado para a parte pública, em vez de estar direcionado para o investimento privado. E, em terceiro lugar, há ainda um outro problema, que é a falta de articulação do Programa de Recuperação Económica com os fundos de coesão 2030. Há uma deficiente articulação entre estes 2 instrumentos e, naturalmente, que nós achamos que o Partido Popular Europeu deve acompanhar com muita proximidade este assunto. De resto, em Portugal, o assunto é tão importante que o próprio Presidente da República já várias vezes tem alertado o Governo precisamente para essa questão. Depois, deixava-vos um outro ponto de reflexão. Nos últimos dias, em Portugal, veio a público uma polémica a propósito de pretensas intromissões do poder político, do Primeiro-Ministro, diretamente, no âmbito da atuação do Banco Central, do Banco de Portugal, e, portanto, uma intromissão que atenta contra a independência do Banco Central.
O Sr. Primeiro-Ministro português, António Costa, confrontado com a situação, que está vertida numa publicação, num livro, em que o ex-governador do Banco de Portugal conta vários episódios da sua relação com o governo português, o Sr. Primeiro-Ministro limitou-se a negar essa intromissão e a remeter para um processo judicial que vai mover contra o governador o dirimir desse diferendo. Só que, minhas amigas e meus amigos, uma coisa é aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro português, António Costa, tem para dirimir com o ex-governador do Banco de Portugal, também ele Costa, Carlos Costa. Isso podem fazer nos tribunais. Mas há uma questão política que nós não temos de esperar pelos tribunais para poder aferir. Em primeiro lugar, é saber se houve ou não houve essa intromissão. E em segundo lugar, porque isso tem a ver com o funcionamento das instituições europeias, é que nesse mesmo escrito, o ex-governador do Banco de Portugal, com documentação que também juntou às suas palavras, denuncia que, em 2015, perante um processo de venda de uma instituição bancária portuguesa que estava em curso, o governo português estava já a dialogar com as instituições europeias com vista à resolução dessa instituição bancária. E o facto de ter vindo a público que o governo português estava a fazer essas diligências na Europa fizeram com que o valor do banco diminuísse de forma abrupta e que ele, em vez de ter sido vendido, tenha sido, por assim dizer, oferecido àquele que veio a ser o titular que lhe veio a suceder em termos de propriedade. E isto tem também a ver com as necessidades que eu aqui quero deixar-vos, de que nas instituições europeias é preciso que haja transparência, é preciso que haja também uma colaboração para nós todos sabermos a verdade. E para que não aconteça, como muitas vezes acontece, que são os dirigentes governativos dos Estados-membros terem uma verdade quando falam dentro dos seus territórios e terem outra verdade quando vão a Bruxelas ou a Frankfurt fazer algumas reuniões. Eu sei que isto toca a todos e sei que todos aqueles que estão na oposição sentem isto de uma forma mais evidente do que aqueles que estão no governo. Não desconheço isso. Já fui líder parlamentar do meu partido quando estávamos no governo e acompanhei muito do diálogo que o governo de Portugal tinha de ter, cotidiano, ainda para mais com uma intervenção externa, com as instituições europeias. Mas eu gostava de juntar àquilo que disse o Manfred Weber a propósito da ausência total do governo português em promover reformas estruturais. A ausência é essa que os órgãos e as instituições europeias não têm denunciado, e isso diz alguma coisa sobre a forma como as instituições europeias estão a lidar com a situação atual. Independentemente das tarefas mais imediatas, nós não devemos esquecer-nos das questões estratégicas, estruturantes e estruturais para o nosso futuro. E eu há muito tempo que não ouço a Comissão Europeia estar muito preocupada com isso. Eu quero terminar dizendo-vos o seguinte: nós somos o partido das pessoas. Nós somos o partido que visa garantir a solidariedade entre os povos e garantir a solidariedade entre os países. Não devemos ser o partido que colabora com alguns entendimentos apenas dos representantes dos respectivos governos. Queria terminar desejando a todos muito bom trabalho, cumprimentando o Dr. Nuno Melo, que é presidente do CDS e deputado no Parlamento Europeu, e também um partido, além de nosso amigo, integrante do Partido Popular Europeu. Também cumprimentar mais uma vez o nosso vizinho e futuro presidente do governo espanhol, assim esperamos, Alberto Núñez Feijóo. Desejar-vos muito bom trabalho e repetir esta ideia. A Europa precisa da solidariedade entre os povos e entre os países.
não precisa dos arranjos entre primeiros-ministros ou chefes de governo. Muito obrigado. Buenas tardes a todos. Querido amigo, presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber. Querido presidente del Partido Popular portugués y anfitrión Luis Montenegro, amigo y vecino. Felicidades por esta iniciativa de convocar a todos los colegas del Partido Popular Europeo en esta preciosa ciudad del Atlántico, en Lisboa. Querida comisaria, queridos colegas, ante una asamblea política como la que hoy nos reúne, creo que cabe reiterar lo que es Europa. El vídeo que introdujo esta asamblea acredita lo que somos. Europa es una geografía, una historia de muchos siglos, lenguas y culturas, y también un modelo económico y una excepcional construcción política. Europa, en efecto, es todo eso, pero sobre todo Europa son unos valores. Valores forjados durante muchos siglos y en los que hay influencias dispares. Todas ellas desembocan en una fundamental, en la idea de la libertad, y comprende todas sus facetas sin excluir ninguna. Esa libertad que nos distingue no pertenece en exclusiva al Partido Popular Europeo, pero sí es cierto que tiene en el Partido Popular Europeo uno de los baluartes más firmes. Y le agradezco mucho a la presencia de Monsieur Barnier, porque sin duda es uno de los baluartes del Partido Popular Europeo. Nos equivocaríamos si pensásemos que esa libertad es un logro que no tiene marcha atrás. Los tiempos que vivimos nos enfrentan a un serio desafío que tiene dos antagonistas. En primer lugar, el populismo. El populismo y la importancia del populismo en los países miembros de la Unión Europea. Y en segundo lugar, la guerra a las puertas de la Unión Europea. El objetivo del populismo es socavar no ya las instituciones, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones. No es la primera vez, como digo, que esa amenaza se cierne sobre las democracias representativas. Igual que en otras ocasiones, aprovecha el desconcierto que crean las crisis económicas para propagar la idea de que nuestro sistema de convivencia no es el idóneo para sacar adelante las propias crisis europeas. Debemos, queridos colegas, de ser firmes en la respuesta. No es que la democracia sea el sistema más idóneo, no. La democracia es el único sistema idóneo. Nuestra convicción se basa en la experiencia y la convicción de que el populismo es un camino equivocado se basa en reiterados fracasos. Me gustaría poner dos ejemplos de lo que ha ocurrido en la política de mi país, en la política española, en los últimos días. Estamos viviendo en España las dramáticas consecuencias de una decisión populista tomada por nuestro Gobierno en contra del criterio de los expertos, en contra del Partido Popular Europeo, en contra de los jueces, en contra, en definitiva, del sentido común. La entrada en vigor de la conocida ley del sí es sí ha provocado un goteo constante de presos condenados por delitos sexuales que hayan visto reducidas sus condenas y que incluso algunos hayan sido liberados de inmediato. No ha sido una sorpresa, porque es algo, insisto, que veníamos advirtiendo antes de la aprobación de la ley, que advirtió el órgano de los jueces antes de la aprobación de la ley y también las principales asociaciones feministas españolas. Las consecuencias, como digo, están siendo dramáticas y lejos de rectificar, el Gobierno ha arremetido contra los jueces,
a los que ha calificado de fachas con toga o incluso les ha calificado como un colectivo machista. Conviene recordar que la mayoría de jueces y magistrados en España son juezas y magistrados. El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o de las dos a la vez, o directamente asumir él toda la responsabilidad, ya que ha sido el Consejo de Ministros el que ha adoptado y aprobado este proyecto de ley. Del mismo modo, debe de pronunciarse si está dispuesto a ceder ante los independentistas y reducir las penas a los corruptos que malversan fondos públicos, como está haciendo al eliminar el delito de sedición y desarmando así la democracia española. Estamos ante una muestra más de la debilidad del Gobierno, que cede ante la exigencia del populismo y del independentismo, facilitando que una parte de nuestro país pueda separarse de España y, por tanto, de la Unión Europea. Y por eso le agradezco tanto al presidente Manfred Weber ese compromiso del Partido Popular Europeo con la Constitución española y con la integridad del territorio nacional. Estoy convencido de que frente a todo ello, la democracia es la respuesta idónea. En primer lugar, porque permite y obliga a que quienes adopten decisiones las puedan rectificar, y porque además la democracia es el único sistema que permite asumir responsabilidades, dado que son los ciudadanos los que pueden, a través de la democracia, cambiar a los gobiernos que ejecutan estas decisiones. En la España actual, los populismos y el independentismo de extrema izquierda está llevando a nuestro país a una crisis, en mi opinión, a una de las crisis más profundas que hemos conocido en la democracia española desde la transición. Esas fuerzas, el independentismo y el populismo, es verdad que existían desde que se inauguró la democracia española, aunque la influencia que tienen hoy en los destinos de mi país carece de precedentes. No es que el respaldo del pueblo español haya sido creciente extraordinariamente en favor de estas fuerzas. No es que los españoles se hayan convertido de repente en radicales o extremistas. No, no es eso. La explicación hay que buscarla en la abdicación de uno de los grandes partidos que sustentaba la centralidad en la política española. Llevado por un liderazgo radical, el Partido Socialista ha abandonado su personalidad anterior para ser cómplice de una deriva que pone en riesgo la división de poderes y la unidad del Estado. Esto realmente es grave, pero lo peor es que se intente agitar a la sociedad española con debates y con polémicas que nos alejan de los problemas más acuciantes, al tiempo que fragmentan la unidad territorial de nuestro país y la unidad social de nuestro país. España hoy es un exponente de la amenaza populista, pero estoy convencido que los españoles votarán libremente y cambiarán ese gobierno. Y, por tanto, España también es la oportunidad, junto con Portugal, de unir al continente latinoamericano con la Unión Europea. Agradezco otra vez al presidente Weber que nos acompañase y estuviésemos juntos en el periplo latinoamericano de la próxima semana, en Argentina y en Ecuador, en Chile y en Uruguay. Precisamente ha sido la idea central del viaje defender que América Latina ha de ser un socio absolutamente prioritario para la Unión Europea. No podemos dejar que la desidia europea provoque una pérdida de interés en América Latina de Europa, o que nuestra inacción provoque que otros países, como Estados Unidos o China, sustituyan nuestras relaciones en Latinoamérica.
Les aseguro que en esta gira hemos comprobado que muchos de los desafíos entre los países latinoamericanos y los países de la Unión Europea son los mismos. A ambos lados del Atlántico hemos de revitalizar el crecimiento económico. A ambos lados del Atlántico debemos de fortalecer nuestras instituciones nacionales y supranacionales. A ambos lados del Atlántico debemos de luchar contra el populismo y a ambos lados del Atlántico debemos de reforzar nuestra posición estratégica. Y en el marco en el que las incertezas son tan profundas, las alianzas tienen que ser más sólidas. Y, por supuesto, también nuestra economía. Y por eso hemos defendido el avance de la Unión Europea en el cierre del acuerdo con Mercosur. Estamos hablando de 4 países, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay. Estamos hablando de un acuerdo que favorecería el intercambio económico entre 750 millones de ciudadanos. Estamos hablando de un acuerdo que afectaría a 31 países y que supondría el 25% del PIB mundial. Creo firmemente que Portugal y que España deben de convencer a la Unión Europea para firmar ese acuerdo y unir definitivamente el Atlántico mediante ese puente económico y ese puente social entre Latinoamérica y la Unión Europea. Y quisiera tratar el segundo punto, junto con la importancia del populismo en algunos países de la Unión Europea, está la agresión bélica contra un país europeo que no quiere perder la libertad. La invasión rusa pone de relieve la superioridad de los valores europeos de los que hablábamos. La Rusia de Putin recurre a la fuerza al carecer de argumentos políticos capaces de generar una simpatía de los ucranianos hacia Moscú. Tenemos ahí la prueba de que los valores que defendemos están plenamente vigentes, hasta el punto de que hay mujeres y hombres que hoy están muriendo por ellos. Haríamos bien en no olvidarlo. Él es nuestra frontera con el autoritarismo y, en consecuencia, las dudas sobre el apoyo a Ucrania no son comprensibles. La defensa de la libertad es en ocasiones fatigosa. He ahí la propia construcción europea también es un proceso laborioso. Pero entiendo que estos valores no se defienden solos. La extensión de estas reflexiones solo me permite esbozar consideraciones que afectan a la defensa militar y a la energía. Europa ha de traducir su indudable poder económico, social y cultural en una fortaleza militar. El contexto actual obliga a contemplar 3 ejes. El primero, seguir haciendo de la OTAN una organización vigorosa de países libres. El segundo, estrechar vínculos con la democracia estadounidense y, al mismo tiempo, no descuidar los intereses estratégicos específicamente europeos como los relativos a la cuenca mediterránea o a Latinoamérica que antes citaba. En cuanto al suceso que nos conmocionó hace unas horas, según las primeras conclusiones, parece que lo que anteayer ocurrió en Polonia fue un desgraciado accidente. Pero que haya sido un accidente no es alivio, ni sirve para pensar que ya el peligro ha dejado de existir, porque nos engañaríamos a nosotros mismos. El mismo día en que 2 misiles cayeron sobre el terreno polaco, otros 100 misiles, digo bien, 100 misiles, cayeron sobre el suelo ucraniano. 4 misiles cada hora, durante 24 horas. Y desde que comenzó la guerra, el pasado 24 de febrero han muerto más de 6.500 ciudadanos ucranianos y más de 10.000 han sido heridos. Estas son las cifras a día 14 que facilitó la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por eso, desde aquí quiero mandar 3 mensajes al pueblo polaco y a todos los pueblos de Finlandia, de Estonia, de Letonia, de Rumanía, de la República Checa, de Hungría, en definitiva, de los países más próximos. Primero, la solidaridad española con el pueblo ucraniano ni se va a resentir ni se va a reducir.
La segunda, la seguridad de España también se juega en la frontera de Polonia y en los países a los que acabo de hacer referencia, y por eso nuestra sentida solidaridad al Partido Popular de Polonia. Y el Gobierno español debe ser consciente de que este no es un tiempo de funambulismos ideológicos para contentar a sus socios, como refería el presidente del partido. España, miembro de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica, debe estar preparada ante cualquier escenario que se pueda producir. Y en cuanto a la energía, parece claro que está estrechamente ligada a la libertad. La lección que es preciso aprender tras los últimos acontecimientos es que la libertad política no es posible sin una soberanía energética europea. La razón es tan simple como brutal. Determinados países que no comparten nuestros valores democráticos han convertido la energía en un arma más. En un arma más, ¿acaso? Una de las armas más importantes. Coincido con mi colega portugués en que la interconexión ibérica con la Unión Europea ha vuelto a ser aplazada sine die. Una vez más, digan lo que digan, la interconexión ibérica no tiene ni fechas, ni presupuesto, ni concreción. Finalizo ya, queridos colegas. La familia de los populares europeos tiene la gran responsabilidad de dar respuesta a una Europa que formula nuevas preguntas. Contamos con un extenso repertorio de experiencia en la que inspirarnos para hacer lo que siempre hemos hecho, estar en la primera línea de la defensa de la libertad política, en la vertebración y cohesión social y en la vanguardia económica, sin que ello suponga desoír las quejas que se producen como consecuencia de la crisis. No podemos dejar a aquellos sectores afectados por la crisis a que se sientan desplazados por la globalización en manos de los populismos. Han de saber que nosotros caminamos y que nosotros transitamos el camino que huye de la retórica radical, pero que es más eficaz y más solidario. He ahí un reto para el que creo que estamos suficientemente preparados, porque todas las crisis de la Unión Europea han sido resueltas por el Partido Popular Europeo. Y en este momento la crisis europea no ha disminuido, sino que en algunos países se está incrementando. Querido Luis Montenegro, Portugal y España, seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestros países, para fortalecer la península ibérica, porque fortaleciendo a la península ibérica estamos fortaleciendo la Unión Europea. Nada más y muchas gracias.